Done. So very good morning everyone. Start చేసిన టాపిక్ ఏంటమ్మా? హైర్ పర్చేస్ అండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ సిస్టమ్. హైర్ పర్చేస్ అండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ సిస్టమ్. సో టూ పార్ట్స్ ఉంటాయమ్మా. పార్ట్ నెంబర్ 1 క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, క్యాష్ ప్రైస్ అండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ప్రైస్. అండ్ పార్ట్ నెంబర్ 2 అకౌంటింగ్ ఫర్ హైర్ పర్చేస్ ట్రాన్సాక్షన్. మా టాపిక్ నేమ్ లో ఇన్స్టాల్మెంట్ సిస్టమ్ ఉంది కానీ మనకి ప్రాబ్లమ్స్ లో ఇన్స్టాల్మెంట్ సిస్టమ్ లేదమ్మా. ఓన్లీ హైర్ పర్చేస్ సిస్టమ్. సో అండర్ హైర్ పర్చేస్ సిస్టమ్, on the date of agreement, upon payment of down payment, possession will be transferred to the customer but not ownership. Actual ownership should be transferred. Actual ownership should be transferred only after payment of last installment, and each installment consisting of two elements. One element is part of principal payment, another one is interest element. So నిన్న క్లాస్ మనం డిస్కస్ చేసేంటమ్మా, accounting for hire purchase transactions. Journal entries in the books of hire purchaser చెప్పండి. ఫస్ట్ on transfer of possession, asset account debit to hire vendor account. Asset account debit to hire vendor account. Upon payment of down payment entry, hire vendor account debit to bank account. Interest due, interest account debit to hire vendor account. Installment amount paid, hire vendor account debit to bank account. Depreciation charged on asset, depreciation account debit to asset account. Next, closure of interest and depreciation by transferring to P&L. Entry, profit and loss account debit to interest to depreciation. Next, journal entries in the books of hire vendor. Upon transfer of possession, hire purchaser account debit to either asset account or hire purchase sales account. Upon receipt of down payment entry, bank account debit to hire purchaser account. Interest accrued, hire purchaser account debit to interest account. Installment amount received, bank account debit to hire purchaser account. Depreciation charged. Next, closure of interest. Interest account debit to profit and loss account. మన క్లాస్ లో ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ 6 స్టార్ట్ చేసాం కదమ్మా. ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ 5 ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్. ఇన్ ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ 6 మా లెజర్ అకౌంట్స్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బి కంప్లీట్ చేశారా మీరు? ఒకసారి చెక్ చేసుకోండమ్మా, సేమ్ వచ్చిందా? నేను కూడా కంప్లీట్ చేశాను. నిన్న క్లాస్లో చేయలేదు కదా ఇది. మీకు ఇచ్చిన హోంవర్క్ నేను కూడా చేశానమ్మా. A account, initially to hire purchase sales. How much? 7,92,500. Down payment by bank 1,58,500. By bank installment paid 2,21,900. అంతేనా? నెక్స్ట్, ఇంట్రెస్ట్ అక్రూడ్ ఫస్ట్ ఇయర్, డెబిట్ సైడ్ టు ఇంట్రెస్ట్ 63,400. అట్లా ఓవర్ ద పీరియడ్ మనం చేసాం. Answer my question. Tell me balance in machinery account in the books of A for first year, closing balance. నా క్వశ్చన్ అర్థమైందా? బ్యాలెన్స్ ఇన్ మిషనరీ అకౌంట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ A 2019 ఎండింగ్ 6,34,000. 2020 ఎండింగ్ 21 ending, 22 ending, 3,24,608. A balance in B account 2019 ending 4,75,500. ఇక్కడ B అంటే ఎవరమ్మా? హైర్ పర్చేసరా, హైర్ వెండరా? హైర్ వెండర్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హైర్ పర్చేసర్. వెండర్ అకౌంట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హైర్ పర్చేసర్. 2020 ending 3,17,000. But 2021 ending 1,58,500. 2022 ending 0. ఏంటమ్మా? 0. Next, ledger account in the books of B. A account. మా A account అంటే హైర్ పర్చేసర్ అకౌంట్, హైర్ వెండర్ అకౌంట్? హైర్ పర్చేసర్ అకౌంట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హైర్ వెండర్.
in the books of hire vendor. Don't worry amma, next 2 classes em ardham kaadu. Closing balance 2019 ending how much? 4,75,500. 2020 ending 3,17,000. 21 ending 1,58,500. 22 ending nil. యాక్చువల్లీ నా క్లాస్లో ఒక 60 or 70 మెంబర్స్ వచ్చారు. ఈరోజు వద్దులే రేపు చెప్పుకుందాం అందరు ఇబ్బంది పడుతుంది అంటే వాళ్ళు ఏమన్నా సార్ లేదు సార్ ఎఫెక్ట్ కనపడాలి అని చెప్పేసి చెప్పించారు నాతో. నేనేం చేయలేదమ్మా, అన్యాయంగా నాతో ఇంత రాపించారు నిన్న. ఇక్కడ నుంచి కదా accounting for hire purchase transaction but tell me number of methods for accounting for hire purchase transaction. 2 methods. Method number 1 cash price method. Method number 2 interest suspense method. Tell me journal entry for transfer of possession under interest suspense method in the books of hire purchaser. Asset account debit interest suspense account debit to hire vendor. In the books of hire vendor, hire purchaser account debit to asset or hire purchase sales to interest suspense. Interest accrued, interest account debit to interest suspense. There, interest suspense account debit to interest. Excellent, very good. Total number of entries 6 transactions, 6 entries. Under interest suspense method, same transactions amma, but difference vachedi only 2 transactions. Tell me balance sheet presentation in the books of hire purchaser. Asset original cost cash price amount minus depreciation. Depreciation is a year kadama till date depreciation minus hire vendor balance. Okay, next in the books of hire vendor balance sheet only one item, that is hire purchaser. ఇప్పుడు మనం ఏం అడిగారమ్మా, show relevant items in balance sheet. Okay na, come on. Balance sheet extract. మా ప్రాబ్లం నెంబర్ 6 కదా మనం చేసేది. మా ప్రాబ్లం నెంబర్ 6 ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయిందమ్మా. ప్రాబ్లం నెంబర్ 6 ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. మా జనరల్ ఎంట్రీస్ ఓన్లీ 1 year కి పాస్ చేసాం మనం, యాక్చువల్గా 5 years కి పాస్ చేయాలి. ఓన్లీ 1 year జనరల్ ఎంట్రీస్ అమ్మా ఇవి. అండ్ నెక్స్ట్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ఏ, లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బి. నా నోట్ చేయడమ్మా. బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ఏ. ఎవరి బుక్స్ అమ్మా? ఏ బుక్స్? అదే మా ఏ బుక్స్? హైర్ పర్చేసర్ అండ్ హిస్ నేమ్ ఈస్ మిస్టర్ ఏ. Balance sheet extract in the books of A. Balance sheet extract in the books of A. పైకి చూడము. మా బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ 5 years చేయాలి. ఇది 1 year చేస్తే సరిపోదు, ఫర్ 5 years చేయాలి. సో విల్ డూ వన్ థింగ్. బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్స్ నేమ్ కాలం ఉంటుంది, అది ఒకటే నోట్ చేద్దాం. అమౌంట్ కాలం ఫర్ 5 years నోట్ చేద్దాం, కవర్ అయిపోద్ది ఒకటే దాంట్లో. ఓకేనా సార్? ఫర్ ఏ ఎనీ లయబిలిటీ సైడ్ నోట్ చేస్తామా? నో, ఓన్లీ అసెట్స్ సైడ్. నైన్టీన్ 20 21 22. అక్కడ ఏం నోట్ చేయమమ్మా, అందుకే ఎంత చిన్న నోట్ చేసాం. లయబిలిటీ సైడ్ ఏమి ఉండదు కదా, ఉంటుంది ఏమైనా? నో. కమ్ టు అసెట్స్ సైడ్. 2019 2020 2021 అండ్ 2020 ఏంటమ్మా? 350 అమ్మా. ఓకే,
350 ana? Done. Thank you. Balance sheet extract of A. Liabilities 2019, 2020, 2021 and 2022. Assets 2019, 2020, 2021, 2022. Person A, hire purchaser, hire vendor. Hire purchaser. The rest absent, sir. No worry. ఏం కదమ్మా మహా అయితే ఒక టాపిక్ 8 మార్క్స్ అంతే కదా. ఇంకా 92 మార్క్స్ ఉన్నాయి మన చేతిలో. ఏమైంది? అందులో ఆల్రెడీ పార్ట్ 1 వచ్చు కదా మీకు. పార్ట్ 2 అసెట్స్. ఉన్న అసెట్ ఏంటమ్మా చెప్పండి? అసెట్ ఏంటి? మెషినరీయే కదా. మెషినరీ. టెల్ మీ క్యాష్ ప్రైస్ ఆఫ్ మెషినరీ. టోటల్ క్యాష్ ప్రైస్ ఆఫ్ మెషినరీ 7,92,500. $7,92,500. From that amount, we need to deduct depreciation till the date. Depreciation till the date. So minus accumulated depreciation. 2019 depreciation ఎంతమ్మా? 1,58,500. 1,58,500. 2020లో ఎంత మైనస్ చేయాలమ్మా? మా 2020 depreciation ఎంత? 1,26,800. But we need to deduct 1,58,500 plus 1,26,800. Accumulated depreciation minus చేయాలి. Accumulated depreciation. Tell me total depreciation accumulated. 1,58,500 plus 1,26,800. How much? 2,85,300. 2,85,300. $2,85,300. Next 2021 చెప్పండమ్మా. 3,86,740. 3 years depreciation యాడ్ చేస్తున్నారా? 3,86,740. And 2022 depreciation 4,67,890. మనం ఎంట్రీస్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఒక కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేసాం, గుర్తుందా? సబ్స్టాన్స్ ఓవర్ లీగల్ ఫార్మ్. ఎకనామిక్ రియాలిటీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అన్లెస్ బట్ నాట్ లీగల్ ఓనర్షిప్. సబ్స్టాన్స్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఎకనామిక్ రియాలిటీ ఆ అసెట్ వల్ల, ఆ పర్టికులర్ ఐటమ్ వల్ల ఎఫెక్ట్ మనకుంటే దట్ షుడ్ బి ట్రీటెడ్ as అసెట్ ఈవెన్ దో యు ఆర్ నాట్ ఏ లీగల్ ఓనర్. వెరీ గుడ్ అమ్మా, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ కొంచెం భయం వేస్తుందా? చాలా కష్టపడుతున్నా భయపెట్టడానికి. నెక్స్ట్ we need to deduct a closing balance of higher vendor account. హైర్ వెండర్ ఎవరమ్మా ఇక్కడ? ఏనా బీనా? బీబీ కదమ్మా, బి. బీస్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్. ఇప్పుడు లెడ్జర్ చూసి
బి అకౌంట్ లో 2019 క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంతో చెప్పండి అమ్మా. 4,75,500. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇయర్ 3,17,000. 3,17,000. నెక్స్ట్ 2021 1,58,500. నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ 0, no balance. $1,58,500. Next 1,90,200. Next మా యాడ్ చేయకండి అమ్మా, మైనస్ చేయాలి. 2,47,260. నెక్స్ట్ 3,24,608. ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసింది ఏం తెలుసా, బ్యాలెన్స్ షీట్ టోటల్ కాదు అది, ఎక్స్ట్రాక్ట్. అంటే 2019 బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు మెషినరీ అని చెప్పి అమౌంట్ కాలంలో ఈ అమౌంట్ నోట్ చేయాలి. బ్యాలెన్స్ షీట్ చేస్తాం కదా, 2019 కి బ్యాలెన్స్ షీట్ చేసేటప్పుడు ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ఏ మెషినరీ షుడ్ బి ప్రెసెంటెడ్ ఎట్ 1,58,500. 2019 కి 2020 కి 1,90,200. 21 కి 2,47,260. 22 కి 3,24,608. Done. ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్కి ఇవ్వరు. ఒకవేళ ఎగ్జామ్కి వచ్చింది అనుకోండి మినిమం 12 మార్క్స్ వస్తుంది. ఎంట్రీస్ 5 years గా మన టైం వేస్ట్ చేయించడానికి అంతే. డన్. ఎస్టర్ అబ్సెంటా? అస్సాం. నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆఫ్ బి. మా ఎక్స్ట్రాక్ట్ అంటే ఏంటమ్మా, నాట్ సగం, దట్ ఈస్ నాట్ ఫుల్. ఓకే. అదంతా రాయాల్సిన అవసరం లేదమ్మా. Balance sheet extract in the books of hire vendor. Asset side only one item, that is closing balance of hire purchaser. Hire purchaser ఎవరమ్మా ఇక్కడ? A. So closing balance of A. చెప్పండమ్మా క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ఏ 2019 చెప్పండి. 4,75,500. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇయర్ 3,17,000. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఇయర్ అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ 0. అంతే. జస్ట్ ఆ పర్టికులర్ ఐటమ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఎలా కనిపిస్తే చెప్తున్నాం అంతే. మనోజ్ ఓకే కదా?
Completed. మన రాని వాళ్ళు ఏదో చేసి ఫ్రెండ్స్ రిక్వెస్ట్ చేసుకొని చెప్పించుకోండి కాస్త. ఓకేనా? లేకపోతే కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ తగ్గిపోద్దమ్మా. సింపుల్ టాపిక్ ఏం లేదు అందులో. కార్తీక్ అంతే కదా? ఎస్. అకౌంట్స్ 3 hours. వద్దా? ఓకే, 2 hours 45 minutes. రెస్టా? 5-6 days రెస్ట్ తీసుకున్నారు. మళ్ళీ ఒకటి ఎక్స్ట్రా ప్రీమియం. ఎవ్రీ సండే వర్కింగ్ డే, నో సండే, నో ఫన్ డే. మీకు మళ్ళీ దీవాళికి 1 day హాలిడే వస్తుంది. సంక్రాంతికి మళ్ళీ ఒక 3 days 4 days అని ఇస్తారు కదా. క్రిస్మస్ ఏదో ఒకటి. న్యూ ఇయర్. న్యూ ఇయర్కి ఇస్తారులే, నాకు తెలియదమ్మా. ఓకేనా? Done. Now we'll be discussing the most important topic. Repossession. ఏంటమ్మా? రీపొసెషన్ నిన్న డిస్కస్ చేశాం కదా. Reading repossession. రీపొసెషన్ ఎప్పుడు ఎరేజ్ అవ్వచ్చు అంటే, ఇనిషియల్లీ 2 parties అగ్రిమెంట్ స్టార్ట్ అయింది. దట్ అగ్రిమెంట్ ఈస్ ఆ పర్చేస్ ఆఫ్ అసెట్ టు ద హైర్ పర్చేసర్, సేల్ ఆఫ్ గుడ్ ఆర్ అసెట్ టు ద హైర్ వెండర్. అంతే కదా? హైర్ వెండర్కి అది అసెట్ అవ్వచ్చు, గుడ్ అవ్వచ్చు. రీపొసెషన్ కేసులో దాన్ని ఎలా ట్రీట్ చేస్తారంటే, గుడ్ బేసిక్ కన్జంప్షన్ ఇస్ గుడ్ లా ట్రీట్ చేయాలి. ఎలా ట్రీట్ చేయాలి? గుడ్. ఎందుకు సార్ మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? అది అసెట్ కదా, గుడ్ లా ట్రీట్ చేయాలి. గుడ్. ఓకేనా? పొజిషన్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోద్ది. ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్, హైర్ పర్చేసర్ హ్యాస్ టు పే ఇన్స్టాల్మెంట్స్ టు ద హైర్ వెండర్ as a consideration for the purpose of sale of that goods along with interest. If suppose hire purchaser made a default చేసాం అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇన్స్టాల్మెంట్ అమౌంట్ పే చేయలేదు, అస్సాం. ఓకేనా? ఇన్స్టాల్మెంట్ అమౌంట్. సో హైర్ పర్చేసర్ failed to pay installment amount to the higher vendor. In such a case, in case of default, if it is a installment system, higher vendor will take action against recovery of asset or loan. మరి ఇది ఇన్స్టాల్మెంట్ సిస్టమా, హైర్ పర్చేస్ సిస్టమా? హైర్ పర్చేస్. సో హైర్ వెండర్ విల్ టేక్ యాక్షన్ అగైన్స్ రీపొసెషన్ ఆఫ్ అసెట్, టేకింగ్ బ్యాక్ ఆఫ్ అసెట్. అంటే ఇక టేకింగ్ బ్యాక్ ఆఫ్ గూడ్స్. రీపొసెషన్ ఆఫ్ గూడ్స్ due to default made by the hire purchaser. So because of that reason, hire vendor will repossess goods which were transferred at the time of down payment. Down payment pay చేసినప్పుడు హైర్ వెండర్ పొజిషన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేశాడు కదా, ఏదైనా డిఫాల్ట్ చేస్తే హైర్ వెండర్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిన పొజిషన్ మళ్ళీ రీపొసెస్ చేసేసుకుంటాం. అగైన్ రీపొసెస్, taking back goods which was given by the hire vendor to the hire purchaser at the time of payment of down payment. మళ్ళీ రివర్స్ చేస్తాం.
రివర్స్ తీసాం బ్రాకెట్లో ఉంచడం. మరి రీపొసెషన్ అంటే taking back the possession of goods by the higher vendor. Taking back the possession of goods by the higher vendor. From higher purchaser. ఇప్పుడు మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తామంటే రివర్స్ తీసుకెళ్ళామో బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో చేసుకోవాల్సిన అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏంటి. ఓకే దెన్ సరే థింక్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ హైర్ పర్చేసర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ థింక్ చేయండి అమ్మా. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ లో బి అకౌంట్ అనేది అసెట్ అకౌంటా లయబిలిటీ అకౌంటా చెప్పండి. లయబిలిటీనా? హైర్ పర్చేసర్ కి హైర్ వెండర్ అకౌంట్ ఏంటమ్మా లయబిలిటీ. ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండ్ లయబిలిటీ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది? 4,75,500. సెకండ్ ఇయర్ ఎండ్ 3,17,000. థర్డ్ ఇయర్ ఎండ్ 1,58,500. ఇప్పుడు చూడమ్మా మా రీపొసెషన్ అనేది టూ టైప్స్ ఉండొచ్చమ్మా. వన్ ఈస్ కంప్లీట్ రీపొసెషన్, అదర్ వన్ ఈస్ పార్షల్ రీపొసెషన్. మా కంప్లీట్ రీపొసెషన్ అన్న ఫుల్ రీపొసెషన్ అన్న సేమ్ మీనింగ్. కంప్లీట్ రీపొసెషన్ ఆర్ ఫుల్ రీపొసెషన్. అండ్ సెకండ్ టైప్ ఈస్ పార్షల్ రీపో. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసేది కంప్లీట్ రీపొసెషన్. ఎగ్జాంపుల్, we purchased 5 machineries from a hire vendor on hire purchase basis. So 5 machineries possession మన దగ్గర ఉంటుంది. Because of default, hire vendor repossess all 5 machines from the hire purchaser. టోటల్ 5 machines తీసుకెళ్ళిపోయాము. నువ్వు నాకు ఇవ్వట్లేదు అని చెప్పేసి నీ దగ్గర ఉన్న మిషన్స్ అన్ని తీసుకెళ్ళిపోయాను. మిషన్స్ అన్ని తీసుకెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నువ్వు నాకు ఇస్తావేమన్నా? నేను ఇవ్వట్లేదని కదా మీరు మిషన్స్ తీసుకెళ్ళింది. వన్స్ మిషన్స్ తీసుకెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేను మళ్ళీ హైర్ వెండర్కి అని పే చేయాలా? నో. పే చేయాలా? నో. అంటే బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో హైర్ వెండర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఇయర్ వి పెయిడ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అమౌంట్. సెకండ్ ఇయర్ వి మేడ్ డిఫాల్ట్, మనం డిఫాల్ట్ చేసాము. సెకండ్ ఇయర్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అమౌంట్ ఎంత చెప్పండి? 2,06,050. ఒకవేళ సెకండ్ ఇయర్ లో ఇన్స్టాల్మెంట్ అమౌంట్ పే చేయకపోతే టెల్ మీ బ్యాలెన్స్ ఇన్ యువర్ హైర్ వెండర్ అకౌంట్. 5,23,050. మనం పే చేయకపోయిన ఇంట్రెస్ట్ అయితే అక్రూ అవుతుంది కదా, అవునా కదా? ఆల్రెడీ సెకండ్ ఇయర్ బిగినింగ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎ లయబిలిటీ ఆఫ్ 4,75,500 అండ్ ఇంట్రెస్ట్ అక్రూడ్ 47,550. సో టోటల్ అమౌంట్ ఈస్ 5,23,050. ఒకవేళ సెకండ్ ఇయర్ ఇన్స్టాల్మెంట్ పే చేస్తుంటే సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత? 3,17,000. సో సెకండ్ ఇయర్ మనం అమౌంట్ పే చేయలేదు అంటే మన లయబిలిటీ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉండదమ్మా? 5,23,050. 5,23,050. Tell me balance in asset account for second year. 5,07,200. 5,07,200. ఇప్పుడు చూడమ్మా, లిసన్ కేర్ఫుల్. హైర్ వెండర్ ఏం చేశాడంటే మన దగ్గర ఉన్న 5 మిషన్స్ తీసుకెళ్ళిపోయాడు. మనం ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ థింక్ చేయాలమ్మా? హైర్ పర్చేసర్. మన దగ్గర 5 మిషన్స్ తీసుకెళ్ళిపోయాడు, మళ్ళీ నువ్వు లయబిలిటీ అని పే చేస్తావా? నో. సరే, సెకండ్ ఇయర్ ఎండ్ కి బ్యాలెన్స్ ఇన్ యువర్ మెషినరీ హౌ మచ్? 5,07,200. 5,07,200. ఏంటమ్మది? మెషినరీ బ్యాలెన్స్. లయబిలిటీ బ్యాలెన్స్ ఎంతమ్మా? 5,23,050. ఎప్పుడమ్మా? ఇఫ్ వి మేడ్ డిఫాల్ట్ ఫర్ సెకండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్. 5,23,050 రూపీస్. ఇదేంటమ్మా? లయబిలిటీ.
హైర్ వెండర్ 5 మిషన్స్ రీప్రొసెస్ చేయడం వల్ల హైర్ పర్చేసర్ కి అసెట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, లయబిలిటీ కూడా క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అవునా కదా? చెప్పండి. అంటే వీ హ్యావ్ టు క్లోజ్ వెండర్ అకౌంట్. వెండర్ అకౌంట్ క్లోజ్ చేయాలి. వన్స్ ఒకసారి 5 మిషన్స్ రివర్స్ తీసుకెళ్ళిన తర్వాత ఈ 5,20,000 పే చేస్తారా మీరు? బుద్ధున్నాడు ఎవడని పే చేస్తాడా? చేయడు కదా. నేను పే చేయట్లా, నా మిషన్స్ తీసుకెళ్ళిపోయి ఇంకా మళ్ళీ నేను ఎందుకు పే చేస్తా? పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా. సో లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, డిక్రీజ్ అవుతుందా? చెప్పండి. డిక్రీజ్. డిక్రీజ్ అవుతుందా? సో లయబిలిటీ డిక్రీజ్ అంటే డెబిటా క్రెడిటా? డెబిట్. ఆ డెబిట్ ఏ అకౌంట్ అమ్మ ఇక్కడ? హైర్ వెండర్ అకౌంట్. హైర్ వెండర్ అకౌంట్. మన ఎగ్జాంపుల్లో బి అకౌంట్ 5,23,050. 5,23,050. ఓకేనా? లయబిలిటీ ఎలా క్లోజ్ అయిందమ్మా? బై టేకింగ్ బ్యాక్ అసెట్స్. మరి అసెట్ వెండర్ మన దగ్గర తీసుకెళ్ళిపోతే మన బుక్స్ లో అసెట్ వాల్యూ ఏమవుతామా? డిక్రీజ్. కంప్లీట్ డిక్రీజ్ అవుతా, పార్షల్ డిక్రీజ్ అవుతా? కంప్లీట్ డిక్రీజ్ అవుతామా. సో టు అసెట్ మెషినరీ హౌ మచ్? 5,07,200. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. మన దగ్గర ఉన్న అసెట్ వాల్యూ 5,07,200. మనం పే చేయాల్సిన లయబిలిటీ వాల్యూ 5,23,050. 5,23,050 లయబిలిటీని 5,07,200 తో సెటిల్ చేస్తున్నాం. గెయినా లాసా? చెప్పండి. గెయిన్ అయినా? దట్ గెయిన్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. దట్ గెయిన్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. ఓకేనా? అంటే ఏమవుతాం ఇక్కడ? టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. డిఫరెన్స్ అమౌంట్ నోట్ చేయాలి. ఎంత? 15,850. ఓకేనా? క్లియర్? మా ఎంట్రీ ఓకేనా ఇది? నాట్ ఓకే. నిన్న వచ్చిన వాళ్ళు చెప్పండి. ఓకేనా? డన్. హైర్ వెండర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్ టు P&L అకౌంట్. బట్ ఇలా నోట్ చేయొద్దు. దాన్ని డివైడ్ చేసి నోట్ చేయాలమ్మా. హైర్ వెండర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్ 5,07,200. అండ్ నెక్స్ట్ హైర్ వెండర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L అకౌంట్ 15,850. ఎక్కడ చూసినట్టు గుర్తుందా ఇది? డిప్రిసియేషన్ లో. జనరల్ ఎంట్రీ ఫర్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ అండ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్. ఎంట్రీ ఫర్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్. ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L. లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్. P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్. ఓకేనా? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ బ్యాంక్ హియర్ వీఆర్ రైటింగ్ హైర్ వెండర్. అంతే. హైర్ వెండర్. క్లియరా? దెన్ సో నోట్ చేయడమా. ఈ పాయింట్ మనం థియరిటికల్ డిస్కస్ చేసి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలి. ఓకే. దెన్ మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దామమ్మా. ఫస్ట్ ఇది పర్ఫెక్ట్ అయినప్పుడు అప్పుడు పార్షల్కి వద్దాం. పార్షల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉంటాయమ్మా, కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది దీనికంటే. దెన్ నోట్ చేయడమ్మా. నోట్ చేయడమ్మా. రీపొసెషన్ may be either complete or partial. Repossession may be either complete or partial. మా కంప్లీట్ అన్నా ఫుల్ అన్నా ఒకటే అమ్మా. ఫుల్. నోట్ చేయడమ్మా. సపరేట్ హెడింగ్ కంప్లీట్ రీపొసెషన్. కంప్లీట్ రీపొసెషన్. ఇక్కడ నోట్ చేయడమ్మా. వెండర్ takes back the possession of all the goods. అన్ని గుడ్స్ పొసెషన్ రీపొసెస్ చేస్తాడు. టేకింగ్ బ్యాక్. వెండర్ టేక్స్ బ్యాక్ ద పొసెషన్ ఆఫ్
all goods. The possession of all goods. In the books of hire purchaser. In the books of hire purchaser. ఏం చేయాలమ్మా మనం వెండర్ అకౌంట్ ని క్లోజ్ చేయాలి. వెండర్ అకౌంట్ ని క్లోజ్ చేయాలి. క్లోజ్ చేయాలంటే ఎక్కడికైనా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, అంతే కదా, అవునా కదా. డిప్రిసియేషన్ ఇంట్రెస్ట్ ని క్లోజ్ చేస్తాం, ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేసి P&L కి. ఇప్పుడు ఏం క్లోజ్ చేయాలి, వెండర్ అకౌంట్ క్లోజ్ చేయాలి, ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి P&L గా, బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు అసెట్ అకౌంట్. బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు అసెట్ అకౌంట్. సో ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హైర్ పర్చేజర్, ఫస్ట్ వన్, క్లోజ్ hire vendor account, close hire vendor account by transferring to asset account. By transferring to asset account. So entry చెప్పండి, hire vendor account debit to asset account. Hire vendor account debit to asset account. ఎంత అమౌంట్ నోట్ చేయాలమ్మా, అసెట్ అమౌంటా, వెండర్ అకౌంట్ లో ఏ బ్యాలెన్స్ ఉంది ఆ బ్యాలెన్స్, బికాస్ వీఆర్ క్లోజింగ్ వెండర్ అకౌంట్ ని క్లోజ్ చేస్తాం, అసెట్ ని క్లోజ్ చేస్తాం, వెండర్. సో వెండర్ అకౌంట్ లో ఏ బ్యాలెన్స్ ఉంటే ఆ బ్యాలెన్స్ నోట్ చేయాలమ్మా, అసెట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ కాదు. అర్థమవుతుందా, మనం క్లోజ్ చేసేది ఏంటి, అసెటా వెండరా, వెండర్ ని క్లోజ్ చేస్తాము బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు అసెట్. మరి క్లోజ్ చేయాలంటే ఉన్న బ్యాలెన్స్ మొత్తం నోట్ చేయాలి కదా, ఉన్న బ్యాలెన్స్ మొత్తం అంటే అసెట్ బ్యాలెన్సా, వెండర్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్. నోట్ చేయడం బ్రాకెట్ లో బ్యాలెన్స్ ఇన్ వెండర్ అకౌంట్. Balance in vendor account. Then రీప్రొసెస్ చేయడం వల్ల హైర్ పర్చేజర్ కి ప్రాఫిట్ రావచ్చు, లాస్ రావచ్చు అమ్మా, అవునా కదా, అంతేనా. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, వెండర్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ అసెట్ కంటే ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి ప్రాఫిట్, అసెట్ కంటే తక్కువ ఉంటే లాస్, అంతే కదా. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, మనం వెండర్ కి పే చేయాల్సింది 10,000, మన అసెట్ అకౌంట్ లో 9,000 ఉంది, లాస్ గెయినా, సరిగ్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. వెండర్ అకౌంట్ లో బ్యాలెన్స్ 10,000 ఉంది, అసెట్ అకౌంట్ లో 9,000 ఉంది, గెయినా లాసా, గెయిన్ అమ్మా. మన లయబిలిటీ 10,000 సెటిల్ అవుతుంది, అసెట్ 9,000 డిక్రీస్ అవుతుంది, అల్టిమేట్ గా గెయిన్. Suppose example, vendor account balance 9,000 but asset account balance is 10,000. So we are paying 9,000 liability by giving 10,000 value of asset. అప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా, లాస్. క్లియర్. నోట్ చేయడమ్మా. ఫర్ profit on repossession. For profit on repossession. చెప్పండి, ప్రాఫిట్ అంటే P&L డెబిట్ నోట్ చేయాలా, క్రెడిట్ నోట్ చేయాలా, చెప్పండి, క్రెడిటే కదా. సో ఎంట్రీ ఏమొస్తామా, అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. బికాస్ వెండర్ అకౌంట్ ఆల్రెడీ క్లోజ్ అయిపోయింది, వెండర్ లో బ్యాలెన్సే ఉండదు, ఉంటుందా బ్యాలెన్సా, నో. నువ్వు మళ్ళీ వెండర్ నోట్ చేసావు అనుకోగా మళ్ళీ బ్యాలెన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది, వెండర్ అకౌంట్ క్లోజ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ కానీ లాస్ కానీ రికగ్నైజ్ అంటే త్రూ అసెట్ అకౌంట్ ఓన్లీ. సో ఎంట్రీ ఈస్ asset account debit to profit and loss account.
asset account debit to profit and loss account. ఎంత అమౌంట్ నోట్ చేయాలమ్మా? ఓన్లీ ప్రాఫిట్. ఓన్లీ ప్రాఫిట్. నెక్స్ట్ ఫర్ లాస్ ఆన్ రీపొసెషన్. The profit allows us a simple amount. Asset balance minus vendor balance. Asset balance minus vendor balance. Asset balance minus vendor balance. మరి ఇక్కడ మనం asset balance minus vendor balance నోట్ చేసాం కదా. లెడ్జర్ అకౌంట్ లో బ్యాలెన్స్ ఫిగర్. లెడ్జర్ అకౌంట్ లో బ్యాలెన్స్ ఫిగర్. అసెట్ క్లోజ్ అయిపోయింది కదా, టాలీ అవ్వాలి. ఓకేనా? బ్యాలెన్స్ క్యారెక్టర్ నోట్ చేయకూడదు. ఆ బ్యాలెన్స్ క్యారెక్టర్ నోట్ చేసే ప్లేస్ లో P&L నోట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఫర్ లాస్ ఆన్ రిపోజిషన్ ఎంట్రీ. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్. వెరీ గుడ్. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్. ఇక్కడ ఏమొస్తాము? వెండర్ బ్యాలెన్స్ మైనస్ అసెట్ బ్యాలెన్స్. In case of complete repossession, in the books of hire purchaser, we need to pass two entries. Entry number 1, closing of hire vendor. Entry number 2, recognition of either profit or loss. మా రెండు రావు, ఏదైనా ఒకటి వస్తుంది. either profit or loss. ఓకేనా? Tell me journal entry for closure of vendor account. Vendor account debit to asset account. ఎంత అమౌంట్ నోట్ చేయాలమ్మా? వెండర్ బ్యాలెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ బ్యాలెన్స్ నోట్ చేయాలి. వెండర్ అకౌంట్ లే బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది, బికాస్ వీఆర్ క్లోజింగ్ వెండర్ అకౌంట్. వెండర్ అకౌంట్ క్లోజ్ చేయాలంటే వెండర్ అకౌంట్ లే బ్యాలెన్స్ ఉంది, ఆ బ్యాలెన్స్ మాత్రమే నోట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ ఆన్ రిపోజిషన్ ఎంట్రీ. అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. లాస్ ఆన్ రిపోజిషన్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్. ఎవరి బుక్స్ లో మీదంతా? హైర్ పర్చేజర్ బుక్స్. హైర్ పర్చేజర్ బుక్స్. నెక్స్ట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హైర్ వెండర్. In the books of hire vendor. In the books of hire vendor. కొంచెం లాజికల్ గా థింక్ చేయండి. కొంచెం ఎక్కువ అవసరం లేదు, ఎక్కువ పార్షల్ రిపోజిషన్ లో కావాలి. ఇప్పుడు కొంచెం ఉంటే సరిపోద్ది. హైర్ పర్చేసర్, హైర్ వెండర్. హైర్ పర్చేసర్ ఏం క్లోజ్ చేశాడమ్మా? అసెట్ అకౌంటా వెండర్ అకౌంటా? వెండర్ అకౌంట్. వెండర్ అకౌంట్. వెండర్ అకౌంట్ క్లోజ్ చేయాలంటే వెండర్ డెబిట్ చేయాలా క్రెడిట్ చేయాలా? చెప్పండి. డెబిట్, బికాస్ అది లయబిలిటీ క్లోజ్ చేయడం కోసం డెబిట్ చేస్తున్నాం. సో వెండర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్. నా హైర్ వెండర్ ఏం క్లోజ్ చేయాలమ్మా? హైర్ పర్చేసర్ అకౌంట్ క్లోజ్ చేయాలి, అంతే కదా? హైర్ పర్చేసర్ వెండర్ అకౌంట్ క్లోజ్ చేశాడు. హైర్ వెండర్ ఏ అకౌంట్ క్లోజ్ చేయాలమ్మా? హైర్ పర్చేసర్ అకౌంట్. వన్స్ ఒకసారి 5 మిషన్స్ రివర్స్ తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ హైర్ పర్చేస్ అకౌంట్ అమౌంట్ కలెక్ట్ చేసుకునే రైట్ ఉంటుందా? నో. రైట్ ఏమవుతామా? కంప్లీట్ గా జీరో అయిపోద్ది. రైట్ అంటే అసెటా లయబిలిటీయా? అసెట్. ఇంక్రీజా డిక్రీజా? డిక్రీజ్. డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిట్. సో టు హైర్ పర్చేసర్, టు హైర్ పర్చేసర్. ఎవరి బుక్స్ అమ్మా? హైర్ వెండర్. మరి డెబిట్ ఏం నోట్ చేయాలి? అసెటా? అసెట్ అది గూడ్స్ కదా, గూడ్స్ ఏనా? మరి డెబిట్ ఏం నోట్ చేయాలి? గూడ్సా? సేల్స్ రిటర్న్ చేస్తున్నారు అది? నో. హైర్ పర్చేస్ సేల్సా? హైర్ పర్చేస్ సేల్స్ అంటే ఇన్కమ్ కదా, ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు క్రెడిట్ చేయాలి. ఓ
మా నో డౌట్ అది అసెట్ అనుకోండి, అసెట్ డెబిట్ అవుతుంది. మరి అది అసెట్ కాదు కదా, గూడ్ కదా. పర్చేజా? పర్చేజ్ చేస్తామా మనము? నో. చెప్పండి. సేల్స్ రిటర్నా? సేల్స్ రిటర్న్ చేస్తాడా? మనమే లాగేసుకుంటున్నాం పోయి. Here we need to open a new account. New account. And that new account name is hire purchase goods repossessed account. ఏంటమ్మా? హైర్ పర్చేస్ గూడ్స్ రీపొసెస్డ్ అకౌంట్. అర్థమవుతుందా? ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హైర్ వెండర్, hire purchaser account should be closed by transferring to a new account, and that account name is hire purchase goods repossessed account. But it acts like asset. It acts like asset. మనం అసెట్ రాయాలి కానీ అసెట్ అనే నేమ్ నోట్ చేయకూడదు. ఓకేనా? We have to close which account? Hire purchaser account by transferring to hire purchase goods repossessed account. Entry for that. Hire purchase goods repossessed account debit to hire purchaser account. ఓకేనా? చెప్పండి. ఎంత అమౌంట్ నోట్ చేస్తారమ్మా? హైర్ పర్చేసర్ అకౌంట్ ఏ బ్యాలెన్స్ ఉంటే ఆ బ్యాలెన్స్ నోట్ చేయాలి. ఏ బ్యాలెన్స్ ఉంటే ఆ బ్యాలెన్స్ నోట్ చేయాలి. So in the books of hire vendor, close hire purchaser account by transferring to a new ledger account, that is hire purchase goods repossessed account. Close hire purchaser account by transferring to hire purchase goods repossessed account. హైర్ పర్చేస్ గూడ్స్ రీపొసెస్డ్ అకౌంట్. ఇప్పుడు చెప్పండి, జనరల్ ఎంటర్ చెప్పండి. హైర్ పర్చేస్ గూడ్స్ రీపొసెస్డ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు హైర్ పర్చేసర్ అకౌంట్. ఓకేనా? సరే, అదంతా మేము రాయలేమనుకుంటే డైరెక్ట్ గా గూడ్స్ రీపొసెస్ అకౌంట్ అనే నోట్ చేయొచ్చమ్మా. బట్ యాక్చువల్ నేమ్ ఈస్ హైర్ పర్చేస్ గూడ్స్ రీపొసెస్డ్ అకౌంట్. మోర్ దెన్ 70 to 80% ఆఫ్ ద పీపుల్ కి ఈ ఎంట్రీస్ ఎందుకు పాస్ చేస్తారో తెలియదు. జస్ట్ అలా గుర్తుపెట్టుకొని రీప్రోసెస్ చేసినప్పుడు ఈ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. వై? డోంట్ నో. బట్ మీకు తెలుసు కదా. తెలుసా తెలీదా? ఎస్. ఎందుకు పాస్ చేసినాం ఎంట్రీ? So because of default made by the hire purchaser, hire vendor takes back the all asset. So in such a case, hire vendor will lose the right to receive amount from the hire purchase. So that's the reason why hire purchaser account should be closed by transferring to hire purchase goods repossessed account. Then ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా, రీపొసెస్ చేయడం వల్ల హైర్ వెండర్ కి ప్రాఫిట్ కానీ లాస్ కానీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? ఉందా? హౌ? చూడండి, హైర్ వెండర్ బుక్స్ ఓన్లీ వన్ లెడ్జర్, దట్ ఈస్ హైర్ పర్చేసర్ అకౌంట్. అసెట్ అకౌంట్ ఏమైనా ఉందా? హైర్ పర్చేసర్ బుక్స్ లో అసెట్ అకౌంట్ ఉంది, హైర్ వెండర్ అకౌంట్ ఉంది. ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హైర్ వెండర్ ఓన్లీ వన్ లెడ్జర్ అమ్మా, దట్ ఈస్ హైర్ పర్చేసర్ అకౌంట్. ప్రాఫిట్ లాస్ ఏమైనా వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? దేన్ని కంపేర్ చేస్తారు ప్రాఫిట్ లాస్ కోసం? చెప్పండి.
ఇప్పుడు హైర్ పర్చేజర్ బుక్స్ లో మనకి మెషినరీ అకౌంట్ ఉంది, వెండర్ అకౌంట్ ఉంది. మెషినరీ అకౌంట్, వెండర్ అకౌంట్ డిఫరెన్స్ అమౌంట్ ప్రాఫిట్ లాస్ అంటున్నాం మనం. అవునా కదా? అంతేనా? డిఫరెన్స్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ వెండర్ అండ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ మెషినరీ, దాన్ని మనం ప్రాఫిట్ లాస్ రికగ్నైజ్ చేస్తున్నాం. హైర్ వెండర్ బుక్స్ లో ఒకసారి చూడండి, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్, లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బి ఓన్లీ వన్ అకౌంట్, దట్ ఈస్ ఏ అకౌంట్. మరి ప్రాఫిట్ లాస్ కంపేర్ చేయాలంటే ఇంకోటి ఉండాలి కదా, ఉందా ఏమైనా? అంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కంప్లీట్ రీపొసెషన్ హైయర్ వెండర్ కి ప్రాఫిట్ లాస్ వచ్చే ఛాన్సే ఉండదమ్మా. ప్రాఫిట్ లాస్ రావాలంటే 2 ఐటమ్స్ కంపేర్ చేయాలి కదా, అవునా కదా? మా సేల్ కాస్ట్ ని కంపేర్ చేస్తే ప్రాఫిట్ వస్తుంది. కంపేర్ చేయడానికి ఏమీ లేదు, ఏం చేస్తారు? ప్రాఫిట్ లాస్ రికగ్నైజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రాఫిట్ లాస్ రికగ్నైజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? నో. చెప్పండి అమ్మా, ఉందా? లేదు. దెన్ clear. But when it comes to higher partial repossession, there is a chance for recognition of profit and loss in case of higher vendor also. Higher vendor also. అదేంటి సార్, మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాము, నో ఇష్యూ. సో ఇప్పుడు గూడ్స్ ఎవరి దగ్గరకు వచ్చినాయమ్మా? హైర్ వెండర్ దగ్గరకు వచ్చాయి. ఇప్పుడు వరకు ఎవరి దగ్గర ఉన్నాము? హైర్ పర్చేసర్. ఇప్పుడు ఈ గూడ్స్ హైర్ వెండర్ యూజ్ చేసుకుంటాడా? నో. ఏం చేస్తారమ్మా? వేరే వాళ్ళకి ఎవరికైనా సేల్ చేయొచ్చు. అది హైర్ పర్చేస్ సేల్ అవ్వచ్చు, నార్మల్ సేల్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా? డన్. సో వెండర్ గూడ్స్ రిటర్న్ తీసుకున్న తర్వాత ఆ గూడ్స్ సేలబుల్ కండిషన్లో ఉన్నలా చెక్ చేసుకోవాలమ్మా. ఒకవేళ సేలబుల్ కండిషన్స్ లేవనుకోండి, వెండర్ హ్యాస్ టు ఇన్కర్ సమ్ రిపేర్ ఛార్జెస్. దేనికోసం అమ్మా? టు సేల్ దాట్ గూడ్స్. ఏవైతే గూడ్స్ రివర్స్ తీసుకున్నాం ఆ గూడ్స్ సేల్ చేయడం కోసం, ఆ గూడ్స్ సేలబుల్ కండిషన్ లో తీసుకోవడం కోసం ఏమైనా ఛార్జెస్ ఇన్కర్ అవ్వచ్చు. మరి ఇప్పుడు దానికి ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. అండ్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ రీపోసెస్డ్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. డన్. ఓకే, కమాన్ నోట్ చేయడం. For amount spent on reconditioning అంటే సేలబుల్ కండిషన్ తీసుకొస్తాం మళ్ళీ అగైన్. సో ఫర్ అమౌంట్ స్పెంట్ ఆన్ రీకండిషనింగ్ ఆఫ్ గూడ్స్ repossessed entry. No doubt cash or bank will be credited. ఏమైనా డౌట్ ఉందా అందులో? పే చేస్తున్నాం కదా అమౌంట్, ఏదర్ క్యాష్ కానీ బ్యాంక్ కానీ క్రెడిట్ అవుతుంది. డెబిట్ ఏమవుతుంది? చెప్పండి. రిపేర్సా? గూడ్స్ రీపోసెస్డ్ అకౌంట్. మనం ఏం చెప్పినామో, హైర్ పర్చేస్ గూడ్స్ రీపోసెస్ అకౌంట్ యాక్ట్స్ లైక్ అసెట్ అకౌంట్. ఎగ్జాంపుల్, మనము హైర్ పర్చేజర్ కి ఒక బస్ ఇచ్చామమ్మా, సేల్ చేసాం బస్. సో ఏం చేశారంటే వాళ్ళ అడ్వర్టైజ్మెంట్ బస్ పెయింటింగ్ వేసేసారు, బస్ మీద వాళ్ళ అడ్వర్టైజ్మెంట్ పెయింటింగ్ వేసారు. సో డిఫాల్ట్ చేసామని చెప్పి మనం బస్ తీసుకొచ్చేసాం. అదే పెయింటింగ్ తో బస్ ఎవరైనా పర్చేస్ చేస్తారా? నో. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలమ్మా, బస్ రీపెయింట్ చేసి నార్మల్ కండిషన్ లో తీసుకొని రావాలి కదా. ఆ బస్ కి నార్మల్ పెయింటింగ్ వేసి బస్ నార్మల్ కండిషన్ తీసుకురావడం కోసం అవి ఇన్కట్ అరౌండ్ 5,000 to 10,000 కాస్ట్. 5,000 కాస్ట్ అయింది అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు బస్సు వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయిందా లేదా? చెప్పండి అమ్మా. ఎస్. మరి అసెట్ ఇంక్రీజ్ అయినట్టే కదా. అసెట్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏం చేయాలి? డెబిట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అయిన వాల్యూ ఏంటమ్మా? ఏ అకౌంట్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయింది? హైర్ పర్చేస్ గూడ్స్ రీపోసెస్. ఏవైతే గూడ్స్ రీపోసెస్ చేసావో వాటి వాల్యూ ఏమైందమ్మా? ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇంక్రీజ్ అయితే ఏం చేయాలి? డెబిట్. ఇట్ యాక్ట్స్ లైక్ అసెట్ అకౌంట్. కానీ మనం అసెట్ అని నోట్ చేయకూడదు. ఏమన్నా నోట్ చేయాలమ్మా? హైర్ పర్చేస్ గూడ్స్ రీపోసెస్. సో ఇప్పుడు డెబిట్ ఏమవుతుందమ్మా? హైర్ పర్చేస్ గూడ్స్ రీపోసెస్డ్ అకౌంట్.
hire purchase goods repossessed account. ఎంత అమౌంట్ నోట్ చేయాలి ఇక్కడ? యాక్చువల్ రీకండిషనింగ్ చార్జెస్, యాక్చువల్ అమౌంట్, యాక్చువల్ అమౌంట్. And now, my hire purchase goods repossessed asset అయినా చెప్పండి, asset అయినా? Yes. Now tell me entry for sale of asset. Cash or bank account debit to hire purchase goods repossessed. Profit on sale of asset. Hire purchase goods repossessed account debit to profit and loss account. సేమ్ అక్కడ ఎంట్రీస్ ఏవైతే అవే ఎంట్రీస్ అమ్మా. సేల్ ఆఫ్ అసెట్ మళ్ళీ అవి నోట్ చేయించాలా? చెప్పండి, నోట్ చేద్దాం. సేల్ ఆఫ్ అసెట్, hire purchase goods repossessed account, cash or bank account debit to hire purchase goods repossessed. Profit, hire purchase goods repossessed to P&L. Loss, P&L to hire purchase goods repossessed. సేమ్ ఎంట్రీస్ అమ్మా. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అసెట్ ఇక్కడ hire purchase goods repossessed account. ఓకేనా? This is about complete discussion with respect to complete repossession in the books of both hire purchaser as well as hire vendor. Hire purchaser as well as hire vendor. ఒకసారి రివైజ్ చేద్దామా? So repossession ఏంటమ్మా? taking back goods by the hire vendor from the hire purchaser. A repossession may be either a complete repossession or a partial repossession. And now we started discussion complete repossession. Complete repossession meaning ఏంటమ్మా? A vendor will take all the goods from hire purchaser. In such a case, in the books of hire purchaser need to pass entries, two entries. Entry number 1, closure of hire vendor account by transferring to asset account. Entry, hire vendor account debit to asset account for closing balance of hire vendor. After passing that entry, now we have to recognize either profit or loss on repossession. If it is profit on repossession, then asset account debit to profit and loss account. If it is loss on repossession, profit and loss account debit to asset account. And then next, in the books of hire vendor has to close hire purchaser account by transferring to hire purchase goods repossessed account. Entry for that, hire purchase goods repossessed account debit to hire purchaser account for the closing balance of hire purchaser. After passing that entry, in profit or loss can even recognize this chance on the no. In case of complete repossession, in the books of hire vendor, no profit, no loss. In case of complete repossession. Okay. After taking goods back by the vendor, a vendor has to incur charges for reconditioning the goods into normal condition. For that entry, hire purchase goods repossessed account debit to cash or bank account. Clear? Done? Now come to question. Question చేసిన తర్వాత అప్పుడు పార్షల్ రిపోజిషన్ డిస్కస్ చేద్దాం. Done? We have 4 questions. In that 4 questions, 1 question is related to complete repossession. Remaining 3 are related to partial repossession. Okay na? మీకు ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో హైర్ పర్చేస్ నుంచి ఏదైనా క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా అంటే దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ రీపోసెషన్. 90% ఇందులో నుంచి వస్తుంది. ఇప్పటివరకు డిస్కస్ చేసింది ఏంటి తెలుసా? ఈ రీపోసెషన్ చేయాలంటే క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి కదా. క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం 1 2 3 4 5 6. ఓకేనా? దెన్ ఏమైనా డౌట్ ఉందా? లేదు కదా. ప్రాబ్లం నెంబర్ 7. క్లాస్ ఎన్ని వరకు అమ్మా? 1:15. 1:5. On 1st January 2020, A purchased 5 machines from B. Payment was to be made 20% down. 20% down. And the balance in 4 annual installments, 2,80,000, 2,60,000, 2,40,000 and 2,20,000. The cash price installment amounts. Installment amounts. Commencing from 31st December 2020. Commencing from 31st December 2020. The vendor charged interest at 10% per annum. Interest at 10%. Cash price in the question lo. What total installment price in the? No. Just చెప్పాడమ్మా 20% down payment అంట, remaining 80% installment wise pay చేయాలి.
A writes off depreciation 20% per annum on original cost. అంటే straight line method. Every year original cost में 20% depreciation. On A's failure to pay the installment due on 31st December 2021. 31st December 2021 లో ఇన్స్టాల్మెంట్ పే చేయలేదంట. డిఫాల్ట్ ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ సెకండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఒకసారి చూడమ్మా. ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ కమెన్సింగ్ ఫ్రమ్ 31st December 2020. డిఫాల్ట్ అయింది ఎప్పుడమ్మా? 31st December 2021. ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ బాగానే ఉందమ్మా. సెకండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ డిఫాల్ట్. బి రిపోసెషన్ ఆల్ ద మిషన్స్. మా క్వశ్చన్ లో అది పార్షియల్ రిపోసెషన్ కంప్లీట్ రిపోసెషన్ ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఓన్లీ ఈ సెంటెన్స్ అమ్మా. ఆల్ ద మిషన్స్. ఆల్ ద మిషన్స్ అంటే కంప్లీట్ రిపోసెషన్. పార్ట్ ఆఫ్ ద మిషన్స్ అయితే పార్షియల్ రిపోసెషన్. సో ఆల్ ద మిషన్స్ ఆన్ 1st January 2022. సో 31st December 2021 రోజు ఫెయిల్యూర్ అయింది కాబట్టి 1st January 2022 నెక్స్ట్ ఇయర్ బిగినింగ్ డేట్ రోజు ఏం చేశారమ్మా? 5 మిషన్స్ ని రీప్రొసెస్ చేశారు. ఎవరమ్మా? బి. అండ్ వాల్యూడ్ దెమ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ 40% per annum depreciation on written down value basis. written down value basis. ఎలా వాల్యూ చేశారమ్మా? written down value basis మీద వాల్యూ చేశారంట. ఎంత పర్సెంటేజ్? 40%. B after incurring 6,000 on repairs sold the machines for 2,66,000 on 30th June 2020. Prepare the relevant accounts in the books of A and B. Relevant accounts in the books of A and B. Ledger accounts prepare చేయాలంట. లెడ్జర్స్ ప్రిపేర్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉండాలి కదా. మరి ఈ క్వశ్చన్లో ఒక స్పెషల్ పాయింట్ ఉందమ్మ. ఆ స్పెషల్ పాయింట్ ఏంటంటే హైయర్ పర్చేజర్ డిప్రిసియేషన్ ఎలా చార్జ్ చేస్తారమ్మా? స్ట్రైట్ లైన్ మీద 20% అంట. హైయర్ వెండర్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ టేకింగ్ బ్యాక్ ద గూడ్స్ he will calculate value of goods at 40% return on value. At 40% return on value. మా ఇక డిస్కషన్ లో హైయర్ వెండర్ కి ప్రాఫిట్ లాస్ వచ్చే ఛాన్సే లేదని చెప్పాం కదా. బట్ ఇన్ కేస్ వాల్యుయేషన్ డిఫరెంట్ గా ఉంటే ఖచ్చితంగా ప్రాఫిట్ లాస్ వస్తుంది. అక్కడ సెంటెన్స్ లేదనుకోండి 40% రిటర్న్ ఆన్ వాల్యూ అని ప్రాఫిట్ లాస్ వచ్చే ఛాన్సే లేదు. బట్ ఎప్పుడైతే వాల్యుయేషన్ డిఫరెన్స్ ఉంటుందో అప్పుడు ప్రాఫిట్ లాస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటుందమ్మా. ఓకేనా? డన్. సో అది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? డన్. స్టార్ట్ చేయడమ్మా. వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 1. Working note number 1. Problem number 7. Calculation of క్వశ్చన్లో క్యాష్ ప్రైస్ ఇచ్చారా? నో. క్యాష్ ప్రైస్ ఉంటేనే మనం ఫస్ట్ ఎంట్రీ పాస్ చేయగలుగుతాం. అవునా కదా? బికాస్ ఫస్ట్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలంటే వి నీడ్ క్యాష్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద అసెట్. మరి క్యాష్ ప్రైస్ ఉందా క్వశ్చన్లో? నో. ఇంట్రెస్ట్ అక్రూడ్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలంటే వి నీడ్ ఇంట్రెస్ట్. ఇంట్రెస్ట్ సపరేట్గా ఇచ్చారా? నో. ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఇచ్చారు. అంటే వి నీడ్ టు ఐడెంటిఫై హియర్ both cash price as well as interest. So calculation of interest under each installment and cash price. Calculation of interest under each installment and cash price. First one ఏంటమ్మా? Year or date. Next, second, cash price or down payment.
నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్, నెక్స్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్. నెక్స్ట్ ఏ కాలం వస్తామా? క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ క్యాష్ ప్రైస్. కానీ బ్యాలెన్స్ క్యాష్ ప్రైస్ నోట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ షుడ్ నో అబౌట్ క్యాష్ ప్రైస్. తెలుసా మనకి? నో. సో నో నీడ్ టు మెయింటైన్ దట్ కాలం. ఆ కాలం మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక్కసారి ఇనిషియల్ మనం ఎగ్జాంపుల్ చేసాం చూసారా, ఒక క్వశ్చన్ కి 3 ఆల్టర్నేటివ్స్ చేసాం. సేమ్ అదే మోడల్ అమ్మా. మన దగ్గర క్యాష్ ప్రైస్ లేదు, ఉందా? నో. ఇన్స్టాల్మెంట్స్ అమౌంట్ ఉన్నది. ఈచ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ లో క్యాష్ ప్రైస్ కూడా లేదు మన దగ్గర. ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఉందమ్మా. అంటే ఏం చేయమ్మా? రివర్స్. డౌన్ పేమెంట్ ఇచ్చారా? ఇంకా ఆ క్వశ్చన్ డౌన్ పేమెంట్ ఉంది. ఇక డౌన్ పేమెంట్ ఉందా? నో. ఓకేనా? సో డైరెక్ట్లీ డౌన్ పేమెంట్ డేట్ ఏం మెన్షన్ చేయకుండా ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ డేట్ నుంచి నోట్ చేయండి. ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ డేట్ 31st December 2020. నెక్స్ట్ 31st December 2021. నెక్స్ట్ మాకు కొంచెం గ్యాప్ వదిలేమా, 2 లైన్స్ తీసుకోండి ఒక్కొక్క దానికి, ఎందుకంటే క్యాలిక్యులేషన్స్ నోట్ చేయాలి. 31st December 2022. ఎన్ని ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఇచ్చారమ్మా? 4 చెప్పండి. ఎస్. 31st December 2023. అంతేనా? ఏదైనా ఇన్స్టాల్మెంట్ క్యాష్ ప్రైస్ తెలుసా మనకి? నో. ఇంట్రెస్ట్ తెలుసా పోనీ? నో. బట్ వీ హ్యావ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ప్రైస్. ఇన్స్టాల్మెంట్స్ నోట్ చేయడమా? 2,80,000 నెక్స్ట్, 2,60,000 నెక్స్ట్, 2,40,000 నెక్స్ట్, 2,20,000. Cash price plus interest is equals to installment. So 2,20,000, 2,40,000, 2,60,000 and 2,80,000. Then 2,20,000లో ఏముంటుందమ్మా? క్యాష్ ప్రైస్ ప్లస్ 1 year ఇంట్రెస్ట్. 2,40,000లో క్యాష్ ప్రైస్ ప్లస్ 2 years ఇంట్రెస్ట్. 2,60,000లో క్యాష్ ప్రైస్ ప్లస్ 3 years ఇంట్రెస్ట్. 2,80,000లో క్యాష్ ప్రైస్ ప్లస్ 4 years ఇంట్రెస్ట్. ఓకేనా? మరి ఈ క్వశ్చన్ ఒక సెంటెన్స్ యాడ్ చేస్తే ఈజీగా కన్వర్ట్ అయిపోతామా? ఒక సెంటెన్స్ యాడ్ చేస్తే. ఆ సెంటెన్స్ లేదు కాబట్టి మనకు కొంచెం టఫ్గా ఫీల్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. ఎవ్రీ ఇయర్ క్యాష్ ప్రైస్ ఈక్వల్ ఉంటుంది అని చెప్పారా? ఒకవేళ ఈక్వల్ ఉంది అని చెప్పారు అనుకోండి, సింపుల్గా అయిపోతుంది క్వశ్చన్. ఏమవుదమ్మా? డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 2 consecutive installments will be considered as last year interest. బట్ ఆ సెంటెన్స్ ఉంది అక్కడ? నో. పోనీ మనం అజంప్షన్ తీసుకోవచ్చా? నో, తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఓకేనా? అంటే మనం ఏం చేయాలమ్మా? ఎవ్రీ ఇయర్ సపరేట్గా ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ రావాలి. ఎవ్రీ ఇయర్ సపరేట్గా. ఓకేనా? అక్కడ ఆల్టర్నేటివ్ 3 గుర్తుందా? క్యాలిక్యులేషన్ వద్దాము. ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ లాస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ 2,20,000 into 10 divided by 110. ఇంట్రెస్ట్ 10% ఏనా? చెప్పండి. ఎస్. ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ ఎంతమ్మా? టెల్ మీ క్యాష్ ప్రైస్. క్యాష్ ప్రైస్ ఎంత? 2 lakhs. And now second installment 2,40,000 plus 2 lakhs into 10 divided by 110. 40,000, 2 lakhs. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఎలా వస్తాము? 2,60,000 ప్లస్ 2 lakhs ప్లస్ 2 lakhs టోటల్ 6,60,000. అంతేనా? ఇక్కడ చూడండి, 2,40,000 ప్లస్ 2 lakhs
into 10 by 110. ఇక్కడ ఏం చేయము 2,60,000 plus 2 lakhs plus 2 lakhs into 10 by 110. Total 6,60,000 into 10 divided by 110. So 60,000 will be interest. మా క్యాలిక్యులేషన్ నోట్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా నోట్ చేశాను 6,60,000. అక్కడ 6,60,000 ఎలా వచ్చిందమ్మా 2,60,000 plus 2 lakhs plus 2 lakhs. Installment amount of that date plus a cash price of future installment. Cash price of future installment. How much? 60,000. That is equals to 2 lakhs. Next, 8,80,000 into 10 by 110. That is equals to cash price 2 lakhs. Cash price in the 2 lakhs. Okay now. My question ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఏం లేకుండా ఒక క్వశ్చన్ లో ఎవ్రీ ఇయర్ క్యాష్ ప్రైస్ ఇస్ ఈక్వల్ అని చెప్పారు అనుకోండి, సింపుల్ గా ఏం చేస్తాం లాస్ట్ ఇయర్ క్యాష్ ప్రైస్ ఐడెంటిఫై చేసి అన్ని 2 lakhs నోట్ చేసి బ్యాలెన్స్ మీద నోట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. బట్ ఆ సెంటెన్స్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ నోట్ చేయాలి. ఇచ్చారా సెంటెన్స్? నో. ఓకేనా? లేదనుకోండి ఒక నోట్ పాయింట్ రాయాలమ్మా. ఆ నోట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అమౌంట్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ సేమ్. ఒక నోట్ పాయింట్ రాయాలి ఇక్కడ. ఎవ్రీ ఇయర్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అమౌంట్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ సేమ్. సో దట్ డిఫరెన్స్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ లాస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఇంట్రెస్ట్. క్యాష్ ప్రైస్ ఈక్వల్ అని చెప్పినా చెప్పకపోయినా కానీ ఒకవేళ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇన్స్టాల్మెంట్ డిఫరెన్స్ సేమ్ ఉందనుకోండి, దట్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద లాస్ట్ ఇయర్ ఇన్స్టాల్మెంట్. అప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఏమవుతామో క్యాష్ ప్రైస్ విల్ బి ఈక్వల్. క్యాష్ ప్రైస్ విల్ బి ఈక్వల్. ఓకేనా? నౌ ఇప్పుడు మనకి ఏం తెలిసిందమ్మా, ఎవ్రీ ఇన్స్టాల్మెంట్ లో ఇంట్రెస్ట్ పోర్షన్ తెలిసింది, క్యాష్ ప్రైస్ పోర్షన్ తెలిసింది. నౌ ఐ నీడ్ టోటల్ క్యాష్ ప్రైస్. టోటల్ క్యాష్ ప్రైస్ ఒరిజినల్ పర్చేస్ దగ్గర క్యాష్ ప్రైస్ ఉంటుంది, ఆ క్యాష్ ప్రైస్ చెప్పండి. 8,60,000 9,60,000? షూర్ పక్కా? కొంచెం బ్రెయిన్ పెట్టి ఆలోచించాలి. మీరు 20% చేశారు కరెక్టే, కానీ 8 lakhs మీరు 20% చేశారు. సరే ఒకసారి చూడమ్మా. లెట్ టోటల్ క్యాష్ ప్రైస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్. ఎక్స్ అనుకోండి. డౌన్ పేమెంట్ ఎంత వద్దమ్మా? 0.2x. అంతే కదా డౌన్ పేమెంట్. సో మళ్ళీ లిసన్ కేర్ఫుల్. x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.2x ప్లస్ క్యాష్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్. అంతేనా? అంతే కదమ్మా, క్యాష్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్. మనం ఇక్కడ డౌన్ పేమెంట్ కన్సిడర్ చేసామా ఈ క్యాలిక్యులేషన్ లో? నో. కానీ డౌన్ పేమెంట్ ఉంది కదా, సో డౌన్ పేమెంట్ ఈజ్ 0.2x. క్యాష్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్. మా సెంటెన్స్ ఎలా వచ్చింది అర్థమైందా? డౌన్ పేమెంట్ పే చేయాలి, ఎట్ ద సేమ్ టైం రిమైనింగ్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ లో క్యాష్ ప్రైస్. ఆ టోటల్ చేస్తేనే కదా మనకు వచ్చేది క్యాష్ ప్రైస్ టోటల్. మనకి రిమైనింగ్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ క్యాష్ ప్రైస్ తెలుసమ్మా ఎంత? 8 lakhs. తెలుసా తెలీదా? ఎస్. సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.2x ప్లస్ 8 lakhs. X is equals to 0.28.
ఎట్లనా 0.2x తీసుకురమ్మా, అప్పుడేమవుతుంది? ఓకే, 1x మైనస్ 0.2x ఎంత? మ్యాథ్స్ నేర్పిస్తున్నాను అదొకటి. సో x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అంటే ఒరిజినల్ క్యాష్ ప్రైస్ ఎంతమ్మా? 10 lakhs. మీరు డైరెక్ట్గా 8 lakhs 20% యాడ్ చేశారా? మా దాట్ 8 lakhs ఇస్ ఆఫ్టర్ డిడక్టింగ్ 20%. అంటే అది 80%కి ఈక్వల్ అవుతుంది, అంతే కదా? 100 రూపీస్ క్యాష్ ప్రైస్ అయితే 20 డౌన్ పేమెంట్ అవుతుంది, 80 రిమైనింగ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ క్యాష్ ప్రైస్ అవుతుంది. సో 80కి 8 lakhs అయితే 100కి ఎంత? 10 lakhs. ఇంత ఓవర్ యాక్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఏం చేయొచ్చమ్మా? ఫర్ 80% ఇట్ ఈస్ 8 lakhs. ఫర్ 100% 8/80 into 100. 8 lakhs divided by 80 into 100. 10 lakhs. ఓకేనా? లేదా ఇక్కడికి ఏమొచ్చామో మనకి ఇంట్రెస్ట్ అండ్ క్యాష్ ప్రైస్. ఓకేనా? సో పార్ట్ 1 కంప్లీట్ అయింది కదా, పార్ట్ 2 బ్రేక్ తర్వాత చేద్దామమ్మా. అకౌంటింగ్. ఓకేనా? మీ దగ్గర టైం ఉంటే కాస్త ముందుగానే వచ్చి ఆ ఎంట్రీస్ ప్రిపేర్ అవ్వండి, రివైజ్ చేసుకోండి. ఓకేనా? అదే దెన్ మళ్ళీ నేను క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు వైట్ ఫేసెస్ చూసారనుకోండి, అంతే. ఓకేనా? సో కేర్ఫుల్ దెన్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ ఆల్, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్. నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఆ క్వశ్చన్ కంప్లీట్ అవుద్ది అండ్ పార్షియల్ రిపోర్షన్ డిస్కషన్ కంప్లీట్ అవుతాం, అంతే.